السلام علیکم، ویلکم بیک. امید ہے کہ آپ لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے. ہم لوگ بات کر رہے تھے کووڈ کی، اور آپ لوگوں کی خیر و خبر انشاء اللہ تعالی ہمیشہ رہے گی. میں نے کہا کہ اب کووڈ کو ہی آگے لے کے چلتے ہیں، کووڈ اینڈ اکانومی. ذیشان آپ بتائیں، یہ جو گورنمنٹ کی اپ لفٹ سی اور یہ سارا کچھ جو تھا، آر دیر اینی مور چانسز آف گیٹنگ دیٹ؟ جس طرح یہ انہوں نے ہاؤسنگ مارکیٹ کے لیے پچھلے اس کے اندر میرا خیال ہے کچھ مہینوں کے لیے انہوں نے ریلیف دی تھی کہ بھئی دیر وڈ بی اے پیمنٹ ہالیڈے. اب یہ پھر سے کریں گے؟ کیا سچویشن ہے ان کی؟ Look, Ali, government has helped this nation a lot in many possible ways. Like they gave guarantee to the banks to help businesses by way of business bounce back loan. جی، بزنس باؤنس بینک لون تو And banks were giving loan without, irrespective of person's credit history and without making any inquiries. Then government started this furlough scheme that people who could not attend the job, employers were given incentive to pay them 80% of salary back. 80% was paid by HMRC and 20% was... نہیں، میں ایک منٹ سوری، آپ نے یہ باؤنس بیک لون جو آپ نے بات کی، کیونکہ ہم نے لاسٹ ویک اس کے اوپر ٹچ بھی کیا تھا، آیا کہ وہ اب بھی دے رہے ہیں باؤنس بیک لون؟ As far as my knowledge is concerned, yes, I think the time to apply for loan is extended for another couple of months. It may be 6 weeks remaining of that couple of months, and businesses can apply for business bounce back loan. And they are not checking any credit history on that? The banks are bound not to check because it's government-backed guarantee loan. That's right. And it is based on your turnover, not on your profit or on your cash flow statement. It's simple, your declaration what that bank is going to take on face value, that you're saying my turnover is going to be this much and I need this much money, that is 25% of your expected turnover. And bank is bound to give you because they don't have fear of losing money. No, وہ تو For the گورنمنٹ ساری وہ reason دے رہی ہے. Treasury is giving them guarantee. And third thing you just mentioned, that was also to some extent help for people who were all of a sudden sitting at home or businesses were closed, and they were given an incentive that they had all payment holidays for credit cards, for loans, اچھا ایک منٹ and for mortgages. تو کریڈٹ کارڈس کے لیے بھی اچھا It was all credit arrangement. You could have payment holidays for 3 to 5 months in last year. ہاں، لیکن اچھا مجھے آپ یہ بتائیں ذیشان کہ ڈیڈ اٹ افیکٹ یور کریڈٹ ہسٹری؟ یہ جو انہوں نے... It did not affect your credit history. When I say to some extent it was help to people, I would say to some extent, because if government has frozen the continuing occurring of interest rate, then it would have been real help. Like if someone had a loan for 300,000 and he was paying on 300,000, 1,500 every month payment, interest only payment, and that 3-month holidays mean he not pay interest for those 3 months. 3 months. So 4,500 is added on the loan. اچھا رائٹ، اوکے. You understand? That's why this was great help, but to some extent because interest is added on your loan now. بیسکلی اچھا وہ ہی انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کے اوریجنل لون کے اوپر ایڈ کر دیا جائے گا. ہو گیا تھا نا لاسٹ ہو گیا، اور وہ اب بیسک آپ نے دینے ہیں. Yeah, it was just holiday, not waiving. اچھا رائٹ. You understand? So it was to some extent it was help at that time. It looked fantastic. We're not paying because we're not making money. At least we're not going to go bankrupt. That's right. You understand? But after everything was finished and then banks started taking money, so you were paying more than that you used to pay before because interest is added on your loan. For that 3 or 4 months. اچھا. Yeah. بیسکلی وہ کان اس طرح نہیں اس طرح پکڑا تھا. Look, it was help at that time, frankly speaking. It اچھا was. یہ اب ہیلپ پھر Like let me tell you, let's discuss outside interest element. Government just frozen all evictions, you would know as well. That's right. In your trade. So there was no eviction for 6-7 months. جی. And because courts اس کے اندر لینڈ لورڈس کو بڑا پرابلم پڑا تھا. لینڈ لورڈس ہیڈ اے میسو ایشو، کیونکہ ایک تو ٹیننٹس کرایہ بھی نہیں دے رہے. Yes. اور پھر and landlords were told you have holidays, so don't worry. ہاں. But they were not told you are going to have added interest on your loan.
Ah, You understand? right. Okay. So this is why I say, yeah, it was great help at that time, but it was to some extent, and you are paying back for that help by added loan to the banks. So if government, if like in bounce back loan scheme, if government back guarantee, government would have, or Bank of England could have given some incentives to the bank and got the interest frozen, then it would have been help, not to some extent help. رائٹ اوکے دیکھیں یہ ایک یہ ایکچولی کسی کو بھی نہیں, مجھے بھی تو بالکل لازمی نہیں پتا تھا, اور تھینک یو سو مچ فار کلیئرفائنگ دیٹ. اچھا ذیشان, اسلامک فائنانس, واٹ از دا بیسس آف اسلامک فائنانس؟ آئی مین دیر آر 4 ایلیمنٹس دیر. آپ ذرا اس کے اندر تھوڑا Islamic finance, when we discuss Islamic finance and we discuss finance other than Islamic finance, there's only one basic principle that is backbone of Islamic finance, and it is doctrine of fairness. ڈاکٹرن آف فیئرنس. That any credit arrangement, finance arrangement, or in other words any commercial arrangement should be based on fairness. So which means no, like we have in England, unfair term contract acts, whereby a person who has been cheated or who has been missold, he had to some extent protection. یہ آج کل یہ پچھلے دنوں وہ بھی ہوا تھا نا, آئی تھنک ارلی 2000s کے اندر یہ دے مس سولڈ پی پی ای ایز ویل, Yes. جس کے اوپر انہوں نے compensation دی تھی. کمپنسیشن بینکس نے کافی دی تھی. بالکل. So in Islamic finance, you cannot charge interest because it is seemed as unfair to the person who is borrowing money. And one person is borrowing money because he cannot pay, he cannot afford his living or meet his credit arrangement, or he wants to buy something or invest in business. And he doesn't have finance. So if I am me and you are bank and I'm asking you to give me money, let's say £10, and you say, okay, I'll give you £10, but I'll charge you £1 on daily basis until you return my £10. So in 20 days, I am paying you £20, but it's only interest. I'm not, and my £10 is still there. Is still there. So it seemed to be unfair. So interest was made prohibited. Second is gharar. Gharar is uncertain, that you are giving me some credit and you're not giving me certainty of my payment terms. You are saying, okay, Zishan, I'll give you £10. You pay me whenever you pay, but please keep paying me £5 every 3 months. You understand? So there was no certainty as to the contract terms, okay? And third is kimar. Kimar is gamble. Gambling is not allowed as well. And like Quran says, we have made is allowed to you to trade and disallowed for you to gamble. And gambling also means کہ when you're taking a punt at something, کہ جی یہ ایک قسم کی Gambling means you are doing investment without on the assurity. disproportionate risk level and there is no assurance. That's right. Okay. And then third is it's a positive obligation, that is ta'awun, that when two Muslims or two individuals, a human being, are doing some commitment, credit, finance, anything, they should cooperate each other, take into consideration of the circumstances as well. So that was ta'awun. So this was the The 4 bases of it. 4 guidelines to achieve the target, fairness. That any money transaction in society should be based on fairness, that it should be for the greater good of society, and no one should be left behind, and there should be discouragement of creating a class system in society. So basically conventional mortgages جو ہیں وہ زیادہ تر, I mean there are millions of conventional mortgages that are actually dealt with in the UK. اور بہت ہی چھوٹی سی فریکشن ہے, 2,500 سے 3,000 اسلامک mortgages ہوتی ہیں on a yearly basis, which is very very small, 0.05 اس طرح کر کے ہے مطلب. And one of the reasons why Islamic finance to a certain degree is so expensive as well. It is more expensive than conventional mortgages, so we understand. Look, I agree with you when you say fraction of the mortgages are based on Islamic finance principle. But I disagree with you to some extent, because if you look at the growth rate of development of Islamic finance and Islamic mortgages,
it's nearly 25% for last 10 years. اچھا نہیں اسپیسیفکلی آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا یو کے آئی مین آئی تھنک آپ جو گلوبل بات کر رہے ہیں وہ آئی تھنک اسلامک فائنانس از ایکچولی ٹیکنگ اوور. It's not, we cannot say it's taking over. It is getting recognition to some extent. That's what we can say. And we can discuss today why it is getting recognized and why it's not getting recognized. رائٹ اوکے میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے پہلے ہم لوگ ایک کالر کے پاس جاتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میری پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں سر. میرا نام ریاض محمود ہے. جی ریاض صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں مینچسٹر سے بول رہا ہوں جی. جی جی ریاض محمود صاحب جی جی حکم کریں آپ. جی میری کمرشل پراپرٹی تھی جس کا رینٹ 1350 پاؤنڈ تھا. جی جی. لیکن جب سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو میرے ٹیننٹ نے مجھے کرایہ دینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ پر لیز تو میں 1 پاؤنڈ پر ویک اور پھر کبھی 2 پاؤنڈ پر ویک ملے گا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا مجھے یہ جو کرایہ میرا 2-3 مہینے کا اس کی طرف جمع ہو گیا ہے کیا یہ وہ مجھے پے کرے گا یا پھر مجھے اس کو آئی ہیو لاسٹ مائی رینٹ. جی ریاض صاحب آپ کو کویشچن تو سمجھ آ گیا ہوگا. ذیشان ریاض I صاحب could کہہ not رہے hear ہیں it properly because sound was not clear, but I got the gist of it. ہاں بیسکلی ہی ہیز اے پراپرٹی ہیز ٹیننٹ ہیز ناٹ پیڈ ہیم. وہ پچھلے 2-3 مہینے سے انہوں نے رینٹ نہیں دیا. Riyaz صاحب, last year there was to some extent there was little relaxation for commercial tenants that they could not pay rent. آپ اردو میں ان کو جواب دے دیں تو بہتر ہے. ہاں جی ریاض صاحب پچھلے سال تھوڑا عرصے کے لیے گورنمنٹ نے ان کو جو کمرشل ٹیننٹ تھے ان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دی تھی کہ ان کو ان سے آپ پراپرٹی نہیں لے سکتے تھے بڑی لمیٹڈ ٹائم کے لیے آن کنٹری ٹو دا ریزیڈینشیل ٹیننٹ. ٹھیک ہے آپ ان سے رینٹ لے سکتے ہیں. آپ اپنی لیز کی ٹرمز دیکھو, آپ اپنی لیز کی ٹرمز انفورس کر سکتے ہو اور آپ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اور جو آپ جو بھی آؤٹ اسٹینڈنگ رینٹ ہے ایون دو آپ پوزیشن لے لیتے ہو آپ کا رینٹ کلیم سیپریٹ ہوئے گا. ریاض صاحب آپ کوئی ہیلپ ہے کہ میں کہیں سے کیونکہ میں نے لیز کا پتہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیز میں لکھا ہوا ہے کہ 1 سال تک کے لیے آپ جو ہے نا اس سے کرایہ نہیں لے سکتے. یہ کس قسم کی لیز ہے؟ اچھا ریاض صاحب دیکھیں یہی بات میں نے شروع میں کی تھی اس پروگرام میں کہ ہم جنرل ایڈوائز دیں گے اسپیسیفک نہیں دیں گے. دیکھیں اگر آپ کی لیز میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا لکھا ہوا ہے وہ جو میری انڈرسٹینڈنگ اور تجربہ کہتا ہے آپ نے ایک رینٹ فری پیریڈ دیا ہوا اپنے ٹیننٹ کو. اگر آپ نے آلریڈی رینٹ فری پیریڈ دیا ہوا تو آپ اسے رینٹ نہیں کلیم کر سکتے اس پیریڈ کا. اور اگر آپ نے رینٹ فری پیریڈ نہیں دیا ہوا تو جس نے آپ کی لیز بنائی ہے جس بھی سولیسٹر نے آپ اس کے پاس واپس جاؤ اس سے پوچھو کہ آپ کی انسٹرکشن اور لیز میں کنٹراڈکشن کیوں ہے. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر تھینک یو ویری مچ. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں ریاض صاحب کہ اگر آپ چاہیں تو ذیشان کین بی بٹ مور اسپیسیفک ایز ویل. آپ بے شک اپنا نمبر چھوڑ دیں پیچھے تو آئی ول پاس اٹ آن ٹو ذیشان اینڈ اگر آپ لیز مجھے بھیجے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ لیز میں کیا لکھا ہوا بتا دیں گے آپ کو کہ کیا سچویشن ہے آپ کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو تھینک یو. یو رائٹ رینٹ فری پیریڈ بھی ہو سکتا ہے اف دا لیز از ڈرون اپ دیٹ وے. لیکن 1 سال کا رینٹ فری پیریڈ دیٹس لٹل it happens in commercial properties. Let's say property, I'm not giving any suggestion, but let's say property was derelict and tenant is investing 50,000 in property and lease is for 15 years, then there is possibility, why not? اچھا رائٹ اوکے اوکے. تو بٹ یوڈ ہیو ٹو لک ایٹ دا لیز. It depends on negotiation terms and everything. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ہم لوگ بات کر رہے تھے We were talking about Islamic finance and why it is popular. But before we go into that, I think we should rather discuss why we say Islamic finance is permitted in Islam when it is similar to mortgage and why mortgage is not permitted. اینڈ واٹ از دا فنڈامنٹل ڈفرنس بٹوین دا ٹو. Yes. یہ آپ ایکسپلین کریں ہمیں. Okay, if you look at simple the word mortgage and mortgage contract, then there is nothing wrong with it if from Sharia point of view. The interest element that you in the contract that is not allowed, that you are paying interest on the loan that you are borrowing. There are many views on it which we cannot go in detail today. Whereas if you look at Islamic finance, then Islamic finance is dealt in different ways, whereby you're not paying interest on your loan. What you're doing, you're entering into 1 or 3 kinds of contracts. One is called
Marabaha, then there is Mudarba, then there is Musharka, and fourth is Sukuk. So if you are entering into a contract with your lender, I'm not going to use word bank because there are many private lenders who give you money Absolutely. to buy property. But Marhaba is dealing specifically with commercial, isn't it? Marbaha is that you are bank and I am a buyer. I have highlighted this cup to buy. I just identified. The bank buys it on your behalf. I'm identifying this. I'm buying this cup, and it is £10, and you would say, okay, I'm going to buy it, and I'm going to sell it to you for £13. You understand? So you are buying the property I identified on the price that I have negotiated, paying your money, and you are adding profit on top of your money and asking me to pay you back that profit part and the money in certain period of time. Right. So basically, you are helping me buy that property with your money, and you are charging me profit because you are investing your money in that property. So it's a very clear cut situation कि कितना आपने profit लेना है Yeah. और कितना आपने उसके अंदर करना है. Like in this cup example, if you buy it for £10, I was going to buy for £10. I now have £10. You bought it for £10, and you are selling me for £13. I know what you paid for it. There's certainty, and you are saying, look, I could invest this money somewhere, so I'm deserve profit. Yes, you do, because it's your money, and I'm paying you in installment anyway. So you are charging me the fraction of your profit and your principal sum over the period of time. So there is certainty, there is no interest in this situation. That's right. There is no interest in this. And the bank is acting like an elder brother and buying the property for you. Okay. And in terms of Mudarba, it's similar to equity finance. Okay. That you and bank are buying a property and you are sharing profit. Okay. So therefore, once you sell the property, any profit or loss is then shared. That's right. That is the main thing. इसके अंदर वो जो conventional mortgages हैं, very different from that. You're not paying interest on bank's investment. नहीं, but also the responsibility is all yours. Yeah. ठीक है? If you make a loss, you still owe the bank money. That's right. There's a profit and loss element. That's right. But here, you're covered on both ends. That's right. ठीक है? But then in a conventional mortgage, जो अगर आपको profit हो रहा है, वो भी आप ही रखते हैं. That's right. जी. In Musharka, it's like a joint venture. Musharka means shirkat, partnership. So you are buying some property in partnership with the bank. Okay. अच्छा, इसका जो paperwork है and so on and so forth, is it very similar to conventional mortgages, या is that different as well? Look, at the end of the day, this is contract. A contract, if you exclude interest element from normal mortgage, it becomes permissible and halal or allowed in Sharia law. Okay? It's at the end of the contract. The question that you want to ask, that you meant to ask is, if this contract is recognized under English law. Is it? No. Achha, that's a very massive no. Yeah, because if you look at the treatment given to all the Islamic contracts and documents by any courts which are not Sharia court, they have one simple problem. And that problem is there is no unanimous Sharia. Achha, right. Okay, so if a contract is entered between one fiqh of Islam and it goes to court and court is interpreting and giving it validity, then other fiqh of Islam would say opposite. And then non-Sharia courts have difficulty which want to be recognized as valid fiqh. अच्छा, मैं आपसे ये अभी इसको कैरी ऑन करेंगे, लेकिन पहले हम लोग एक कॉल पे चलते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी आपका नाम? मैं बर्मिंघम से बात करती हूँ. मेरा नाम नादिया है. जी नादिया. नादिया ये. जी नादिया, हुक्म करें, आपका क्या क्वेश्चन है? ये मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहती हूँ. तो मेरा हस्बैंड जो है ना केयर होम में है, तो ये मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहती हूँ, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल. जीशन आपने अच्छा, प्रॉपर्टी आपके अपने नाम पे है कि दो नाम है प्रॉपर्टी में? नहीं, दोनों के नाम पे है. और आप दोनों बेचना चाह रहे हैं? नहीं, एक ही प्रॉपर्टी है,
प्रॉपर्टी दोनों के नाम पे है, हाँ, तो आप इनके और दोनों इनके बेचना मियाँ चाह के। रहे हाँ, हैं। जी जी। क्योंकि वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, उसकी मेंबरी नहीं है, वो केयर होम में है। अच्छा, अगर आपने प्रॉपर्टी बेचनी है, हस्बैंड आपके केयर होम है, पहले आपको ना LPA लेना पड़ेगा, लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम द अथॉरिटी, ठीक है, जिसकी आपको 55 पाउंड गवर्नमेंट फीस है, प्लस आपसे सॉलिसिटर चार्ज करेगा अगर आप खुद नहीं करती। जब आपके नाम पे लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद आप अपने बिहाफ पे और हस्बैंड के बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी बेच सकती हैं। तो अच्छा। वो मुझे वो हाफ जो प्रॉपर्टी है, वो हाफ जो पैसे है, वो मुझे वो देने पड़ेंगे केयर होम को। नहीं, देखें, वो जो आपका जो क्वेश्चन है ना, जो आपकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स केयर होम, वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है और सारा कुछ है, वो स्पेसिफिक बातों में आ जाता है, ठीक है। उसमें मैं अभी आपको नहीं एडवाइस कर सकता। आपका जो पहला क्वेश्चन था कि अगर आपके हस्बैंड केयर होम है तो प्रॉपर्टी आप कैसे बेचेंगी, ठीक है, और उस प्रोसीड्स का आप क्या करेंगी, उसके लिए आपको मुझे सारे कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कितना खुद रख सकती हैं और हस्बैंड के शेयर का कितना आपको देना पड़ेगा, कितना नहीं देना पड़ेगा। आपको समझ आई है नादिया ये क्या कह रहे हैं? मेरा ख्याल है नादिया चली गई हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ज़रा वाकई चली गई हैं। हाँ जी। मैं आपको बता देता हूँ नादिया, बेसिकली जीशान जो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक पावर ऑफ अटर्नी बनेगी। एम आई राइट इन सेइंग दैट? लास्टिंग पावर ऑफ लास्टिंग ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। अच्छा, दिस इज ऑल्सो के एक फाइनेंशियल भी बनती है, एक वेलफेयर की भी बनती है, या एम आई राइट? दो होती हैं। एक होती है आप जर्नल होती है जो अपना अपने किसी भी रिलेटिव के लिए, मोस्टली पेरेंट्स और स्पाउस, जो अपनी कैपेसिटी खो रहे हैं, जैसे अल्जाइमर में बंदे, जी, इवन जी, दे जी, जी, यंग, जी। दे कैन लूज कैपेसिटी टू एक्ट। दैट्स राइट। So journal, they cannot make a decision for the medical treatment and stuff. और देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। Financially specific, जी, then जी, you can add it. Yeah. अच्छा, नाज़रीन, थोड़ी सी एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर जाएंगे। आप लोग अपने क्वेश्चन ज़रूर तैयार करें। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा है कि बैरिस्टर ज़ीशान यहाँ पर आए हुए हैं और वो ही वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ भी है, आप लोग एक जनरल एडवाइस ज़रूर देंगे। अगर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक एडवाइस लेनी होगी तो आप ज़रूर टेलीफोन नंबर अपना पीछे छोड़ें, विल कम बैक टू यू विद अ स्पेसिफिक आंसर एज वेल। लेकिन जनरल एडवाइस के लिए हम लोग हाजिर हैं। ब्रेक के उस पार मैं और ज़ीशान आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। शुक्रिया।